Na barabara kabisa mpenzi mtazamaji, hujambo na karibu kwa habari zetu za Lookup Taarifa hapa Lookup TV. Jioni ya leo tumekuandalia taarifa kemkem kutoka maeneo tofauti, hususan taarifa ya makamishna wanne wa IEBC waliopinga matangazo ya mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati ya kumtangaza rais mteule William Samoei Ruto. Lakini kabla ya hayo, mwanzo tupate muktasari wa Lookup Taarifa. Vinaletwa kwako kwa hisani ya Ours is victory deferred, but it's coming home. And that's the message to everyone. Na kwenye vidokezo, wabunge wa muungano wa Azimio wafanya kikao na kuunga hatua ya kwenda mahakamani kutafuta haki. I want to tell the people of Kenya, we are having our democratic country back. Kwingineko, rais mteule William Ruto akutana na wabunge waliochaguliwa chini ya muungano wa Kenya Kwanza na kuahidi kufanya kazi na wananchi wote wa Kenya. Would I kill a returning officer who was supposed to announce me as the winner of the elections? It does not make sense. Mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino ajitenga na mauaji ya afisa wa IEBC Daniel Musyoki. Yippee! Kamata ploti na 349k. Oh yes, for only 349,000 Kenyan shillings, you become a plot owner at the Great Oasis Gardens, Nanyuki. The Great Oasis Gardens, Nanyuki is located along the Nanyuki-Rumuruti Road, only 11 minutes from the Cedar Mall and right opposite Mount Kenya Wildlife Estate. This is the best place to establish the getaway home that you have always dreamt about. For every 349,000 that you deposit or pay as installment towards any of Optiven's plot of land, you get 10k cash back instantly. Jaza basi twende Nanyuki. Bigger is indeed better. Na mtazamaji, kila wakati unaweza sema nasi kwenye mtandao wetu wa Facebook na Twitter @lookuptv. Mimi kila wakati utaniita Sammy Adika na mtafsiri kwa lugha ya ishara ni Felista Adundo. Tukianza taarifa ni kuwa viongozi wakuu chini ya muungano wa Azimio wakiongozwa na Raila Odinga wamesisitiza wamo katika harakati za kuwasilisha kesi mahakamani kupinga matokeo ya urais yaliyotangazwa na mwenyekiti wa tume ya IEBC Wafula Chebukati. Wakiongea baada ya kikao cha faragha cha viongozi waliochaguliwa chini ya muungano huo, viongozi hao aidha wameelezea imani kuwa watapata haki mahakamani na kuomba wafuasi wao kuendeleza amani, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Henry Tende. Siku moja tu baada ya kutangaza kupinga matokeo ya urais yaliyotangazwa na mwenyekiti Wafula Chebukati, kinara wa Azimio Raila Odinga ameongoza muungano ulioleta pamoja viongozi waliochaguliwa katika viti mbalimbali chini ya muungano huo. Mkutano wa leo ukiwaleta pamoja kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka na Martha Karua ambaye ni mgombea mwenza wa Raila miongoni mwa viongozi wengine wakuu. Na baada ya kikao cha faragha, uongozi wa muungano huo ukabaini kumekuwa na maafikiano kuwa uamuzi wa kuelekea mahakamani utaungwa mkono kikamilifu. Basically, it was a familiarization meeting, and we also talked about a way forward. They've given them a brief as where we are with regard to presidential elections, and they have approved the steps that we have decided to take as Azimio coalition. Nchi hii bado ni mapambano ili haki mwishowe ipatikane, so that Kenyans can live happily together with each other as brothers and sisters. So unfortunately this has happened because of what happened at Bomas of Kenya, and therefore that process, the legal process continues, the political process also continues. Huku kivumbi kikali kikitarajiwa mahakamani baina ya mawakili wa pande zote mbili, Azimio wameelezea imani kuwa kesi yao ina uzito na watapata haki baada ya kumlaumu mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati kuhujumu demokrasia. Ours is victory deferred, but it's coming home.
And that's the message to everyone. As we explore avenues, all legal and constitutional avenues, let everybody know victory is coming home. Aidha, Azimio wamewaomba wafuasi wao kutotilia shaka na kuendeleza amani. Tungali tuko imara, hili ni hakikisho kutoka kwa muungano wa Azimio, huku kivumbi kikitarajiwa katika mahakama ya upeo nchini. Henry Tende, Lookuptv, KICC, Nairobi. Naam, asante sana Henry Tende kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tukiangazia masuala ya elimu, ni kwa waziri wa elimu Profesa George Magoha ametangaza kufunguliwa kwa shule hapo kesho. Akizungumza na wanahabari, Magoha amesema kuwa shule zote za msingi na zile za upili zitarejea masomo kesho tarehe 18. Aidha, Magoha amesema kuwa wanafunzi hawatalazimika kurejea nyumbani tena iwapo uchaguzi utafanyika. Shadra Kareri na utathmini wa taarifa hiyo. I want to say that having consulted with my colleagues in the Ministry of Interior and also having consulted widely, we know that there is absolute peace prevailing in the country as we speak now, and therefore there is no cause for alarm, even about our children. And you heard yesterday that we were directed to go back to work. It's supposed to go on until the 30th. Children are coming back tomorrow. There's total peace and tranquility. My own relatives are traveling from all over the country to go to where they are going. There's absolute security. You see chiefs and policemen all over. There's no reason for us not to move. So that portal that is open should remain open until the 30th. But I want to assure the general public that because of other issues that may happen as regards this period, I want to avoid another question by giving you hints that when the time comes for the government to proclaim itself on the issue of certain situations, for example, if there's an election somewhere and it will take a day, we are not going to ask our children in boarding schools to go home again. So it is far much wiser to ensure that the children who are in boarding school remain in boarding school and do other things and avoid the classrooms where the voting will be taking place. We shall also avoid working with IEBC, avoid them creating tallying centers where children perhaps are going to be using. For example, if a tallying center is supposed to be in a high school, we want to persuade them perhaps to shift the tallying center to another institution of higher learning, like a university. Naam, tukiachana na masuala ya elimu na kurejea kwenye masuala ya siasa, ni kwa muungano wa Kenya Kwanza ukiongozwa na Rais mteule William Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua umefanya mkutano rasmi katika makazi yake Karen. Mkutano huo ulikuwa wa kuweka wazi matarajio ya muungano wa Kenya Kwanza mbele ya Wakenya. Moses Okech anatuarifu zaidi. Mkutano wa kwanza wa muungano wa Kenya Kwanza kupanga mikakati ya kuendeleza taifa na kuweka wazi mipango ya muungano huo chini ya kiongozi wao William Ruto, ambaye sasa ndiye rais mteule wa taifa la Kenya. Ruto alichukua nafasi yake ya kwanza mbele ya viongozi wa muungano wake na kuweka wazi nia ya kuwalinda wa Kenya. I want to, in a very, very special way, tell the people of Kenya in this first meeting of the leadership of Kenya Kwanza that every Kenyan can now go back to their phones. You don't have to use WhatsApp, you don't have to use Signal, you can go back and use your normal phone. Because blackmail, intimidation, threats have come to a stop. Ahadi ambayo itatekelezwa tu iwapo kutakuwepo na ushirikiano wa viongozi waliochaguliwa na kuwataka kufanya kazi kwa pamoja kupitia mikutano ya kushauriana. I will spare no effort to work with each and every one of you to make sure that you succeed, because in your success lies our collective success. So we will work together, we will pull together. And as my
able deputy has said, this consultation will be the norm in Kenya Kwanza. The journey to liberate this country from state capture, conflict of interest, economic mismanagement has just started. And we are grateful to God that the man who has been given this task is equal to it. Kinara wa ANC Musalia Mudavadi pamoja na Ford Kenya wamekuwa mbioni pia kushirikiana na matakwa ya kiongozi wao wakijivunia ushindi wa Kenya Kwanza. Let us make devolution work. Let us make our county assemblies work. Let us make the economy work for everybody. Let us support our President William Samoei Ruto in the delivery of his manifesto, which is the Kenya Kwanza Manifesto. Let us roll up our sleeves. Let us build Kenya. So, Mr. President, now the reins of power of this country, together with this entire team, is with you. The demonstration you have shown of your capacity to work around the clock is called upon even more, because we have to change this country and put it back to where it belongs. Viongozi wa muungano huo wamesema, I need to congratulate you for this historic achievement. And let me say that this is not an ordinary achievement. This is indeed an extraordinary achievement. This is the time really to work. And I think now after politics, we must deliver to our people, because we want 2027 to be a walkover for all of us. Baada ya kuchaguliwa, yeye si rais wa Kenya Kwanza, ni rais wa Wakenya wote. Kwa hivyo hata wale ambao wamepoteza ni muhimu pia tuwapatie mkono, tuwapatie bega la kuegemea, ili wahisi kwamba Rais Ruto si rais wa Kenya Kwanza tu, bali ni rais wa Kenya wote. Moses Okech, Lookuptv. Na kwingineko, mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino amejitenga na mauaji ya afisa wa IEBC katika eneo bunge hilo. Babu amesema kwamba hakuwa na nia ya mauaji hayo, huku akisema kwamba hata hivyo alipata ushindi. Aidha, ameitaka idara ya polisi kuharakisha uchunguzi na kubaini chanzo cha kifo chake. When somebody dies, the first question you ask yourself, who would benefit from the death of this person? Nani ata benefit kutoka kwa kifo ya huyu mtu? It could be clear that this person died because of elections. So in this election, between me, the winner, and my opponent, the loser, who was going to benefit from the death? Would I kill a returning officer who was supposed to announce me as the winner of the elections? It does not make sense. It is not watertight to justify the conviction. But why would a loser kill the returning officer? One, if the returning officer ate his money and never delivered. Number two, if he wanted to petition this election having known that he had lost. If he petitions and accusing the winner of the same. Babu hakuwa na nia yote, kwa sababu ni yeye alitangazwa mshindi katika Embakasi East kama mjumbe. Kwa hivyo nataka kumwambia Mheshimiwa Muriithi, hiyo mambo ambayo anaeneza hawachane nayo, na tumemwambia Mheshimiwa Babu vile vile tunampeleka katika DCI aweze kuandika statement yake kama inahitajika, na pia tuweze kuambia DCI amshike mara moja Mheshimiwa ambaye alishindwa Muriithi, ili aweze kuandika statement vizuri na watu wakutane kwa court, na hiyo propaganda yake hawachane nayo. Na mikumbukwe afisa huyo wa IEBC mwenda zake Daniel Musyoka, mwili wake ulipatikana siku ya Jumatatu kule kaunti ya Kajiado. Tunasema makiwa kwa familia yake. Kufikia hapo mtazamaji, tunachukua muda mfupi wa mpumziko. Usibanduke, maana yake tukirejea tutakuwa naangazia taarifa kemkem ikiwemo safu ya spoti.
Na mtazamaji, karibu kwa awamu ya pili ya taarifa zetu ama habari zetu za Lookup Taarifa hapa Lookup TV. Kumbuka unaweza sema nami kwenye mtandao wetu wa Facebook na Twitter @LookupTV kuhusiana na kule ambako unatutazama ukiwa na maoni yako kuhusiana na baadhi ya taarifa zetu. Nitakuwa nazisoma muda usiokuwa mrefu. Na tukiendelea na taarifa ni kuwa kufuatia mzozo wa IEBC kuhusiana na matokeo ya urais yaliyotangazwa siku ya Jumatatu, viongozi wa dini mbalimbali hii leo wametoa wito wa amani kwa Wakenya, huku akiwapongeza Rais mteule William Ruto pamoja na mwaniaji wa urais wa muungano wa Azimio Raila Odinga kwa kudumisha amani na vile kutoa wito wa amani kwa wafuasi wao. We are here saying we want to call for peace and justice and unity in our conversations today, this afternoon. Therefore, we religious leaders drawn from the different faiths in our beloved country, Kenya, take the moment to thank God for hearing our prayers of Kenyans and granting us peaceful electoral process that was completed in the declaration of the presidential results. On our part, we have commenced the process of reaching out to key political leaders. We have this morning had a fellowship to meet the President-elect, His Excellency Dr. William Ruto. We are in the process of meeting the Right Honorable Odinga and His Excellency the President Uhuru Kenyatta. It is our hope and prayer that this engagement will promote justice, peace, and prosperity. We as religious leaders are concerned with apparent disunity among the commissioners. We have in this regard reached out to the commissioners with them as we pray with them and listen with them to a view of finding out amicable way of going forward. We mourn the Kenyans who are reported to have been killed during the process, including the IEBC returning officer of Embakasi East constituency. We have prayed for their families and urge the security agencies to speed up investigations so that those responsible are held to account. We further call upon all Kenyans to embrace peace and national cohesion. As Kenyans, we have committed ourselves to be guided by the rule of law and should not allow the electoral process to divide us. We especially commend President-elect His Excellency Dr. William Ruto and the Right Honorable Raila Odinga for choosing the path of peace in their pronouncements. Natukai na undugu, amani na uhuru, raha tupate na usawi. Amen. Na hii leo katika makala ya Sauti ya Mwananchi, ripota wetu Bella Boson aliungana na wananchi na kutaka kujua maoni yao kuhusiana na uamuzi wa Raila Odinga kuyataka matokeo ya uchaguzi wa urais kukatizwa. Baada ya kinara wa Azimio Raila Odinga kuyakataa matokeo ya urais, tumefika viungani mwa jiji la Nairobi kuyapata maoni ya wananchi kuhusiana na swala hilo. Kwa majina ni Moses, na kama unavyoniona mimi nafanya kazi ya pikipiki hapa. Na maoni yangu ni kwamba Raila kama Mkenya yeyote ana haki ya kwenda mahakamani kama hajaridhishwa na uchaguzi. Kwa hivyo sioni kama kuna ubaya ama ama amefanya makosa maybe kufanya maamuzi ya kwenda kotini. Ana haki ya kwenda kotini. Mimi ni mwana bodaboda. Kwa upande wangu mzange tulia, ache hiyo mambo ya kesi mingi, biashara ziendelee, achane nayo, atulie hadi 2027 amwe mwingine hata tumpigie kura. Huyu jamaa ashinda, story imeisha kwa hivyo. Na tuendelee na maisha yetu ikuwe sawa. Mimi kwanza naitwa Christopher Mruka, natoka Mumias, Western. Maoni yangu, Raila kureject kura alifanya kitu ya busara. Kwa sababu hizo vitu zote zilikuwa ni wizi. Na kikwangu mimi mwenye nilipiga kura, mimi najua uchungu.
Wale ambao wanatoa maoni sijui Raila amefanya nini, propaganda. Huyo hajapiga kura na hajui chungu wa kura. Mimi mwenye nilipiga kura najua chungu wa kura, na kura yangu iwezi kaenda bure. Raila saa hivi amerudi kotini. Yeye maneno ikienda kotini, wacha maneno iende kotini. Akienda turudi tupige debe tena, sisi tuko ready kwenda kupiga tena kura, na ikishindikana Raila declare tuko ready for everything. Whoever atasema chochote atasema, sisi tuko ready. Inakubalika na Raila kuna haki ya kukataa ya kwamba uchaguzi haijakuwa sawa. Kisheria inamruhusu. Kwa hivyo hapo sioni makosa yoyote. Kama kwake kweli hajakubali ya kwamba iko sawa, inakubalika, na zile due process amechukua pia inakubaliki, iko sawa. Ni maoni mseto kutoka kwa wananchi kuhusiana na swala hilo. Kibarua sasa kikoa kwa mahakama kutoa mwelekeo rasmi. Haya yalikuwa makala ya Sauti ya Mwananchi yanayokujia kila siku katika runinga ya Lookup. Na sasa mtazamaji, kwenye safu ya spoti ni kuwa huku msimu wa ligi kuu nchini FKF ukitarajiwa kuanza mwezi ujao, vilabu pia vinajiandaa kwa kucheza mechi za kirafiki. Bandari FC wanajipima hapo kesho dhidi ya Nation FC ugani Utalii. Bandari ambao walimaliza 4 kwenye msimu wa ligi kuu nchini FKF wananuia kutua ubingwa wa msimu huu. Through the streets of Central Park in the middle of the ball. He's gone! Na mpenzi mtazamaji, kufikia hapo tunafika tamati mwa habari zetu za Lookup Taarifa hii leo hapa Lookup TV. Nasema shukrani kwa kuendelea kuichagua Lookup TV wakati wowote ule. Na Waswahili husema ukioka samaki huwezi kuondoa manyoya ya kuku. Hivyo basi fanya kitu kimoja kila wakati jinsi uwezavyo, ndipo uweze kutambua ukuaji wa jambo hilo. Manake huwezi kufanya jambo zaidi ya moja na upate kufahamu vyema jinsi mambo yote yanavyoenda. Hivyo basi endelea kutia bidii kwa chochote kile ambacho unafanya kila siku, na mwishowe utapata kufanikiwa. Mimi kila wakati utaniita Sammy Adika, na mtafsiri kwa lugha ya ishara amekuwa Filista Dundo, na kutakia usiku mwema na salia na Mwenyezi Mungu wakati wote ule.